Yoo yakkan durtumateen qubee akkaadaamii baga nagaan gara YouTube keenyatti nagaan dhuftanii. Ani maqaan koo Barsaa Laggasoo Gurmeessaadha. Qaxxamuu Histirii kutaa 12ffaa Development of Capitalism and the Nationalism from 1850 to 1914 kan jedhu unit 1 irratti isin qabatee dhiyaadheera. Kanaaf part 2 Nationalism and the unification of Italy waliin ilaalla. Yeroo darbe keessatti immoo kan waliin ilaalle part 1 waliin ilaallee turre about capitalism and the industrial revolution. Kanaaf achi irratti what is capitalism, development of capitalism, results of capitalism ilaallee turre. Akkasumas immoo industrial revolution, what is industrial revolution mean and the consequence of industrial revolution waliin ilaalleerra. Har'a part 2 nationalism and the unification of Italy kan jedhu waliin ilaalla. Kanaaf part 2 jalatti objectiviin mata duree keenya at the end of this lesson you will be able to list down the major factors for the growth of nationalism. Kanaaf nationalism sababa kan ta'an maal akka ta'e tokko tokko ilaalla. Discuss the salient features of nationalism in the 19th century. Kanaaf jaarraa 19ffaa keessatti amaloonni yookiin immoo nationalism yookiin sabboontummaa inni kun maal akka fakkaatu waliin ilaalla. Discuss how nationalism transformed its character in the period between 1880s and 1914. Kanaaf jaarraa 19ffaa keessatti especially before 1850 nationalism in character mataa isaatii qaba. But 1880s up to the outbreak of the First World War in 1914, nationalism transformed its character, which led to unification of different countries, as example, Italy and Germany, San Canada. Instead, factors that facilitate the Italian unification. Kanaaf Italian unification yelatti immoo what were the factors that facilitate Italian unification, the challenges of Italian unification and others, Sa Canada. Appreciate the roles of leaders in the process of Italian unification. Keessaayyuu namoota beekamootaan kan akka Giuseppe Garibaldi warreen kana fakkaatan fa'a maal akka isaan hojjetan their roles in the unification of Italian unification ilaalla. Outline the process of Italian unification. Objective isa kana fakkaata. Kanaaf nationalism. What does nationalism mean? Nationalism, when we say nationalism, was the most powerful political force in 1850s in the Western world. Keessaa naannaa bara 1850 keessatti nationalismiin kun iddoo guddaa qaba yookiin immoo sabboontummaan iddoo guddaa qaba. Kanaaf nationalism was the most powerful political force since the 1850s in the Western world. Kanaaf nationalism sabboontummaan kun gaheen isaa maal? What's the role of nationalism? Akkaataa akkamiin akka ibsamaa ture isaan kun gahee mataa isaatii qaba waan ta'eef. So nationalism's deepest root lay in the shared sense of regional and cultural identity. Keessaayyuu xiyyeeffannoon isaanii guddaan naannoo regional and cultural identity dha. That it expressed in different ways. As example, nationalism expressed in custom, language and religion. Kanaaf nationalism yookiin sabboontummaan jaarraa 19ffaa keessatti keessaayyuu hanga waraana addunyaa tokkoffaan jalqabutti around 1914 nationalism expressed the root expression of nationalism based on custom. Kanaaf aadaa isaanii ibsuu irratti, language afaan isaaniidhaa fi religion irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef that means the root indication of nationalism in Western world, especially after 1850s. So it influenced all classes. When you see the Western countries, nationalism influenced all classes. But specifically, the urban people influenced by nationalism than the rural peasants. So, nationalism kun xiyyeeffannoon isaa iddoo hundaa ta'u iyyuu malee yookiin influence inni iddoo hundaatti dhiibbaa geessisu garuu nama caalaatti kan influence godhe warra magaalaa keessa jiraatanidha. Warra baadiyyaa caalaatti uummanni baadiyyaa caalaa warri magaalaa kun nationalismiidhaan influence ta'aniiru waan ta'eef kanaaf maal jennaa it influenced all classes but so the urban, the rural peasants, that mean the main concern of nationalism it around urban center irratti kan xiyyeeffatedha. Sabboontummaan kun hunda caalaa kan inni dhiibbaa irratti gochaa ture kun immoo kan inni socho'aa ture naannoo magaalaa ta'uu isaatiin kun
Kanaaf nationalism created atmosphere which made world war as far as possible. Addunyaa tokkoffaa keessatti sababni addunyaa tokkoffaan bara 14 bara 1914 kaasee hanga bara 1918 gaggeeffame keessatti waraana addunyaa tokkoffaaf sababa guddaa kan ta'e nationalismidha. So nationalism created atmosphere which made world war the first possible. So that means because of nationalism, keessayyuu crisis of 1905 and 1904 led to the outbreak of the First World War. Because of this, during that period, the Europeans deeply involved in the First World War. They also fought or participated in the war. Because of this, nationalism created atmosphere which made world war as the first possible. Kanaaf addunyaa tokkoffaa keessatti akka gahee guddaa taphatuuf akka jalqabuuf gahee guddaa kan taphate sabboontummaa jennu kanaadha. Sabboontummaan kun immoo isarraa kan ka'edha. International crisis of 1905 and 1940 gidduutti kan gaggeeffame waan ta'eef this mean which led to the First World War. Kanaaf what were the factors that promoted the growth of nationalism in the 19th century? Nationalism was not a phenomenon of the 19th century. There was nationalism even before the 19th century. But in the 19th century, nationalism developed. Nationalism also grew of nationalism around the 19th century. So what were the factors that promoted the growth of nationalism in the 19th century? Because of different reasons. The first, compulsory primary education. That means the government used this primary education for state building and inculcating patriotism. Kanaaf baroota sadarkaa tokkoffaa kuni sababa guddaa nationalism akka guddatuuf guddaa taphatanidha. Kanaaf mootummaan yeroo sana keessatti waa lama irratti fayyadame. Primary education kana. Used by the government, that in primary education, used by the government for state building and inculcating patriotism. Kanaaf patriotism kan akka guddatuuf, kanaaf immoo ijaarsa mootummaa kan jennu kan state building kan jennu kanarratti immoo xiyyeeffannoo mootummaa ture waan ta'eef they used primary education as the major goal. The second, compulsory military service. Kanaaf inni kan biraa immoo humna waraanaa itti fayyadamuudhaan. Kanaaf used by government to inculcate patriotism and loyalty to the state and the rulers. Kanaaf mootummaan immoo military service kana kan fayyadamu similar to primary education waa lamaaf. Tokko patriotism akka guddatuudhaaf gahee guddaa taphate. Lamaffaa immoo namni mootummaas akka abbaa yookiin akka eeyyamuudhaaf itti fayyadamu waan ta'eef this means the second factor that promoted nationalism in the 19th century. The third factor that promoted nationalism in the 19th century, cheap newspaper. Kanaaf newspaper kan jennu yookiin immoo gaazexaawwan naannaa jaarraa kudha salgaffaa maxxanfaman kuni nationalism akka guddatuudhaaf gahee guddaa taphataniiru. Keessaayyuu the newspaper which used in the 19th century had humanistic tones. Kanaaf nationalism kun negative kan ta'u gaafa inni keessaayyuu caafiitti ba'uudha. Kanaaf fiixeetti gaafa ba'ee jedhe inni kun maal ta'a? Nationalism kun gara negativiitti deema waan ta'eef humanistic tones that mean the main feature of nationalism in the 19th century, especially which was used in the newspaper at that time or on the newspaper at that time. This one is the main factor for the development of nationalism, especially negative nationalism can guddate karaa kanaan. Why? Because for the middle class and the upper class, the main quality of newspaper at that time was what we can say nationalism and hostile feelings towards neighboring state were also the feature of the quality of newspaper for the upper and the middle class. Yes, our upper and the lower middle class jennuun kuni newspaper kana quality insa maaliin safaru feeling hostile feeling towards neighboring state. Kanaaf nationalism kana keessatti newspaper yookiin immoo gaazexaan bara sana maxxanfamanii ba'anii biyyoota ollaadhaaf negative outlook qabu yookiin immoo negative hostile feeling towards neighboring state also. That means the quality of newspaper for the upper class and the middle class is also another factor for
the growth of nationalism. Inni sadaffaan isa kana fakkaata. Kanaaf inni arfaffaan immoo literature-dha. Literature of the 19th century also another factor that promoted nationalism in the 19th century. So much of the literature of the years before the World War the first also strongly nationalist and warning against the dangers of favoring states. Kanaaf literature yookiin barreeffamoonni jaarraa 19 keessa barreeffaman keessaayyuu until the outbreak of the First World War in 1914 is also mainly strongly focused on what the danger of neighboring countries. Kana biyyoota hollaa jiran kana irratti dhiibbaa geessa waan ta'eef kanaaf inni kun maanni literature also another factor for the growth of nationalism in the 19th century. Kana biro in that literature, a society used that patriotic society were created because of literature. That means to inculcate patriotism, agitate for stronger armament, agitate for bigger colonial empires. This indicates the outcome of literature of the 19th century. Sana patriotic society kan hundeeffamanii wanta gurguddoo kan sadaniif waan ta'eef kanaaf literature also another factor that promote nationalism in the 19th century. Kanaaf barreeffamoonni jaarraa 19 keessa ba'an keessa yoon addunyaa tokkoffaa keessatti isaan kun nationalism akka guddatuudhaaf gahee guddaa taphataniiru. Kanaaf nationalism was stimulated again by the wars of unification in Italy and Germany and the national liberation in Balkans. Keessa nationalism guddachaa dhufeera more stimulated ta'ee ta'ee naannaa unification of Italy fi Germany keessatti keessaayyuu hanga bara 1877tti keessaayyuu inni kan biraan national liberation in Balkan mean another factor that stimulated nationalism in the 19th century. Kanaaf keessaayyuu nationalism yookiin sabboontummaan Jarman keessatti ka'e Germany fi Italy tokkummees akkasumas immoo the nationalism movement in Balkan region which liberated the Balkan society or state from the Ottoman Turkish domination. It stimulated nationalism in the 19th century. Kanaaf isaan kun sababoota gurguddoo keessaadha. Kanaaf British nationalism itti gaafa dhufu keessaa biyya tokko ta'uu gaafa ilaallu nationalism developed in British as well as in USA. Kanaaf in the case of British nationalism was stimulated by small colonial wars. Keessaayyuu waraana British gaggeessitu kan ishiin injifattuuni kun nationalism akka guddatuun gahee guddaa taphateera waan ta'eef when we see nationalism in the case of Britain, nationalism was stimulated by the small colonial wars which fought by British or Britain at that time. For example, it also somewhat became declined or cooled down because of the defeat of British in the Boers War. Keessaayyuu the second Boers War followed from 1899 up to 1904. This was an unpleasant shock which cooled down the British aggressiveness for a time until it was revived by the fear of Germany. Keessaayyuu British keessatti nationalism deebi'ee kan ka'e keessaayyuu before the beginning of the First World War sodaa guddaa isaan German irraa qabanidha. Kanaaf hanga sodaa guddaa ishiin German irraa qabduudhaan kan manni ka'utti nationalism British keessatti akka gadi bu'uuf yookiin akka qabbanaa'u gahee guddaa kan taphate kamidha. The defeat of British in the second Boers War from 1899 up to 1904. Secondada. The second one in the case of USA. What developed nationalism in USA? The victory in Spanish-American War of 1898 stimulated American nationalism again. In the case of British, the colonial wars, which fought by British, stimulated the nationalism in British. In the case of USA, the victory in British-American War, the Spanish-American War of 1898, stimulated American nationalism. Keessaayyuu injifannoo warra Ameerikaanotaa kun Spain gubbaarratti argatan inni kun bara 1898tti maayii guddaa taphateera. The development of nationalism in the case of America. Kanaaf inni shanaffaan the pseudoscience which was known as social Darwinism also another factor that promoted nationalism in the 19th century. For example,
Spirit idea that history is a struggle, according to pseudo science, or what we can say social Darwinism. Spirit the idea that history is a struggle between state and the nations for power, supremacy, as well as what even survival. Kana man yani yadu pseudo science yookiin immoo social Darwinism kun maal jedha? Seenaan yookiin immoo history ni wal mormii yookiin immoo struggle stateidhaa fi uummata gidduu yookiin immoo uummata Europe gidduu yookiin immoo biyyoota biraa gidduu turedha. Maaliidhaaf for power struggling kun based on power, olaantummaa supremacy and survivalidha. Sababii kanaatiif this also stimulated nationalism in the 19th century. So the fifth factor mean pseudoscience. Okay. Kanaaf pseudoscience irratti gaafa laallu the strongest state and the nation which was the best and would be victorious, and the one weak state and the nations would be subjugated or even destroyed. Kana warri pseudoscience kun maal jedhu? Stating in the gaariin stating in the cimaan strongest state and the nation. Kanaaf uummanni cimaa fi statein cimaan yoo jiraatan isaan kun would be victorious. Isaan kun injifatoo ta'u. But for the weak state and the nations would be subjugated and even destroyed. So this is stimulated about what? Nationalism in the 19th century. Kanaaf statein cimaan inni best kan ta'e yookiin immoo gaarii inni ta'e kun isa kamidha? State baay'ee cimaa ta'e. Kanaaf inni kun yeroo hundaa injifataadha. Garuu immoo stateidhaa fi uummanni dadhabaa yookiin immoo laafaa ta'an maal ta'u yeroo baay'ee isaan kun ni qabatamu. Subjugated yookiin destroyed baduu danda'an yaadu waan ta'eef pseudoscience also stimulated nationalism in the 19th century. So because of this, around 1880s up to 1940, nationalism transformed its character in several ways. Kanaaf naannaa bara 1880 kaasee hanga bara 1914 jechuun maal jechuudha? The outbreak of the First World War. So until that period, nationalism transformed its character in several ways. The first way, or the nationalism also transformed more and more national movements appeared in Europe. Kanaaf biyyoota Awurooppaa keessatti bara 1880 hanga bara 1914 maaltu jira? National movement jira. So to transform its character, that movement started, national movement started. So in Europe and in Ottoman Empire outside Europe. Kanaaf naannaa bara 1880 hanga bara 1914 national movement guddaa ture, bal'aa ture. Biyyoota Awurooppaa keessatti lafa Ottoman Empire bulaa turan keessatti waan ta'eef inni kun maal jedhee indicate the transformation of nationalism. This character also changed from nationalism from feeling to national movement. So many of this movement were toward this numerically quite a small numbers of people living in quite a small territories. Kanaaf xiyyeeffannoon isaanii yookiin nationalismii kun naannoowwan state xiqqaa ta'an akkasumas immoo lafa xiqqaa yookiin immoo uummata xiqqaa warri qaban lafa xiqqaa gubbaa kan jiraatan irratti waan ta'eef is led to about unification. So nationalism in the 19th century had appeared working toward this greater unity, as in case of Italy and Germany. So positive consequence of nationalism mean the lead to unification of dispersed states in the case of Germany and Italy. Kanaaf nationalism hundaadhaa gosa argabbaa keessatti gara kam geessee jechuudha? Gara tokkummaa biyyoota akka Jarmaniidhaaf Itaaliidhaaf gahee guddaa taphatee waan ta'eef kanaaf isa kanaan so it is also changing this character to national movement which lead to the unity of small states, especially in the case of Italy and Germany. The second way, nationalism also changed its character during that era. It also focused on language and ethnicity, became the major criteria, especially language for nationalism. Kanaaf immoo kan bira nationalism keessatti criteria guddaa waan lama ta'e jaarraa guddaa salgaffaa keessaa iyyuu bara 1880 keessaa kaasee hanga bara 1914tti. Kanaaf nationalism from feeling to focus on language and ethnicity. Amma gara afaaniidhaa fi gara sabummaatti yookiin immoo gara sabaatti keessa waan ta'eef inni kun maal ta'e criteria guddaa ta'e. Kanaaf all over Europe, some minority nationalists were struggling to accept the right of their language to equality with
previous dominated language. Previous dominated language fan akka wal madaaluuf qabsoon isaanii kanaan booddee maal ta'eera keessaa yoo argamu minority nationalities. Hojii qabsoon isaanii maalidhaa fi strangling to assert the right of their language to equality with previously dominated language. Kanaaf afaanota gurguddoo duratti turan faan akka afaan isaanii wal qixxaatuudhaaf qabsoo jalqaba waan ta'eef nationality orthodox character change to language and ethnicity as it is major criteria isa guddaa kan arganna. Sababii kanaatiif until the outbreak of the First World War, language became what, especially the bitter dispute over language and the language question being the main feature of nationalism in different European countries. Kanaaf amma lolli guddaan naannoo kam ture jechuudha. Naannoo gara afaan irratti xiyyeeffata waan ta'eef kanaaf language ethnicity became the major criteria for nationalism during that period. The third national question became part of domestic politics of many countries. Keessaa hundee biyyoota garaagaraatti nationalism maal ta'eera? Domestic politics of in many countries. Kanaaf biyyoota garaagaraa keessatti dhimma biyya keessaa irratti siyaasa biyya keessatti xiyyeeffate waan ta'eef keessaayyuu naannoo Austria, Hungary fi naannoo Raashiyaatti as well as what in British. Kanaaf domestic issue in Austria, Hungary inni kun isa tokkodha. National like Austria, Hungary naannoo Raashiyaattis as well as in Britain it is serious Irish question. Because of this, in different European countries, nationalism also became the domestic political issue. So, nationalism changes character from feeling to especially internal political system yookiin immoo problem baxxeeffachuu jalqaban ta'eef isa kanaadha. Kanaaf government immoo nationalism wanta naaf itti fayyadamaa ture. Kanaaf nationalism for government was to aid weekend. Kanaaf wiippenii gurguddoo yookiin immoo mala naaf itti fayyadame mootummaan barsana keessatti tokko nationalism could be and was used to strengthen loyalty to the state and the ruler. Kanaaf nationalism kun maal cimsaa used to strengthen loyalty to the state and the ruler, meaning the first why government used nationalism during that period. Kan nationalism ko warra aangoo gubbaa jiraniif immoo karaa lamaan itti fayyadamaa turan. Isaan kun tokko namni akka isaaniif bulu, akka isaaniif ajajamu yookiin immoo akka isaaniif loyalty to the state and the ruler akka argatuuf waan ta'eef isa kanaan fayyadamu. Lammaffaan immoo to divert workers away from socialism. Kanaaf this mean government also used in European countries nationalism for two important mechanisms. The first, it was used to strengthen loyalty to the state and the ruler as well as to divert the workers away from socialism. Kanaaf sabboontummaa kana mootummaan kan fayyadamee fi karaa gurguddoodhaaf tokko hojjettoota sirna yookiin ideoloojii socialism irraa isaanii divert gochuudhaa fi lammaffaan uummanni akka isaaniif bitamuuf akka isaaniif fayyadamuudhaaf gahee guddaa taphata waan ta'eef this indicate about nationalism. Kanaaf however, nationalism also became just a main cause of dispute in different European countries. That means where national minorities existed, nationalism could be or could rise from national demand of these national minorities and the cause of discontent and disloyalty of the minority people. Kanaaf immoo warreen xiqqaa ta'an immoo mootummaa irratti ka'uudhaa fi nationalism fayyadamaa ture waan ta'eef kanaaf warri baay'een isaanii xiqqaa ta'e national minorities warri ta'an maal ta'eera uummanni akka mootummaatti mufatuuf discontent and disloyalty mootummaa afaan kana boomamneedhaa fi sababa ta'eera. Mootummaa walaaf itti fayyadama. But in the case of minority, the nationalism also became the main cause of discontent as well as disloyalty of the minority nationalities. This one is another main feature of nationalism. Keessaayyuu biyyoota hunda keessaa nationalism kan fiixa ba'e biyya USA. The USA was very successful in the 19th century in assimilating millions of immigrants who came to USA from Europe. Keessaayyuu nationalism kanatti dhimma baate USA'n baay'ee fayyadamteetti. Keessaayyuu namoota Europe irraa gara sanatti baqatanii dhufan godaantota biyyoota Awurooppaa irraa gara USA dhufaniif itti fayyadaman waan ta'eef because migrants left Europe because they were dissatisfied with conditions in their home country. Because of this, when we come to nationalism in USA, USA successfully
used nationalism in the 19th century in assimilating millions of immigrants from Europe. This one, the most important one. Kanaaf nationalism walumaa galatti akkaataa kanaan kan inni guddate faaktoriiwwan garaagaraa jira. Kanaaf inni kan biraa as becoming US citizens, they joined a country and a nation which offered them more economic opportunity and more social and political freedom. Kanaaf biyyoota Awurooppaa irraa warri dhufan kun nationalismii kanatti yookiin immoo lammii USA ta'aniin booddeetti maal argatanitti joined the country and the nation, a nation which offered more economic opportunity and more social and political freedom for them. Because of this, in the case of USA used mechanism of assimilating the Europeans. This led to the number of US immigrants from Europe to America increased during that period. It's all about nationalism. Under this part, the second subtopic is about unification of Italy. Unification of Italy also the outcome of nationalism. Unification of Italy, when you say, before 1850, that means before Vienna Congress, Italy was divided into different petty states. Especially, there were around 8 petty states in Italy. So nationalism in the case of Italy led to the unification of Italy. Because of this, unification in the case of Italy and Germany was the outcome of nationalism, the development of nationalism. So what does unification mean? Italian unification, when you say, the political and the social process that united the separate state of Italian peninsula into a single nation in the 19th century. Kanaaf unification gaafa jennu adeemsa siyaasaa fi hawaasummaa biyyoota Itaalii keessatti gargar citanii turan akka isaan tokkoomaniif single state akka isaan walitti dhufaniif gahee guddaa kan taphate waan ta'eef the political and the social process that united different states in Italy into a single nation in the 19th century. This is known as Italian unification. Unification, what we can say, making a single nation or a state. This is the main definition of nationalism, unification. So, in the case of what is unification, Italy yooma akka jalqabe immoo irratti waliin galamne waan ta'eef when it was started was not known, as well when it was ended is not clearly known. But the Italian unification, according to historians, it was begun in 1815 with the Congress of Vienna. Congress of Vienna, and at the end of Napoleon's rule in Europe was the starting point for the beginning of the process of Italian unification. And it was ended with the Franco-Prussian War of 1871. Because of this Italian unification, the process of unifying Italy from 1815 up to 1871. Walumaa galatti adeemsi Italy tokkummeessuu kun eessarraa jalqabe jechuudha. Naannoo bara 1815 irraa hanga bara 1871 kun maal jedhama? The process of Italian unification jedhama. Kanaaf eventiin jalqabe seenaanii Vienna Congress under the end of Napoleon's rule in Europe, the event which led to the beginning of Italian unification in 1850, which involved completed the Italian unification. It was completed with Franco-Prussian War of 1871. Franco-Prussian War we will get in the next part. Franco-Prussian War, when it's a war which fought between Prussia, that in Germany, and France, in the case of German unification. In this case, the Italy also sided with Prussia and supported Prussia and defeated Italy. This completed Italian unification. As you know, Italy was the center of ancient Greek and ancient Rome and the center of Renaissance. Kanaaf kan ittiin beekamtu Italiin naannoo giddugaleessaa ancient Rome fi akkasumas immoo giddugaleessa Renaissanceetiin beekamti. But disunited until 1871. Kanaaf ta'een gurguddoo lamaan kun the first event became the main cause for the beginning of Italian unification. The second event became the main cause for the end of Italian unification. That event was Vienna Congress, the beginning of Italian unification. And then Franco-Prussian War also another event which led to the end of the Italian unification, or that means the process of Italian unification completed by Franco-Prussian War of 1871.
This means the great event is to start or to begin as well as to end Italian unification during that period. This one is the most important issue. So in 1852, Italy was still politically divided and Austrian influence was still supreme in Italy. Kanaaf amma bara 1852 Vienna Congress in 1850 process started, but until 1852, Italy divided into around 8 small states or PT states. And it also that state dominated by Austria. Because of this, until 1852, Italy was politically disunited and influenced by the dominance of Austria until 1852. Now let us see about a small state in Italy before the unification. Kanaaf Italy keessatti steetiiwwan 8 naannoo isaan argaman kuni before the unification Lombardiidhaaf Veneetiyaadha isaan jalqabaa kun. Isaan kun lamaan jedhamu the two rich provinces in Italy. Naannoowwan yookiin immoo naannoo isteetiin baay'ee dureeyyii ta'an isaan kana lamaani. Lombardoon Venetia isaan kun under the dominance of Austria were part of Austrian Empire. Kanaaf isaan kuni hanga Austriyaadhaatti warra bulan waan ta'eef isteetii qabeenya qaban lamaan Lombardoon Venetia jedhamu. The first state, two states before Italian unification. Again, the second state, Parma, Modena, Tuscany warra jedhaman. Sans kan biraammoo Parma, Modena, Tuscany dha. Kanaafi warri jalqaba laalle kun naannoo Northern Itaaliitti kan argamanidha. Isaan kun immoo North Central Itaaliitti kan argamanidha warreen kun sadan. Isaan kunis Northern Central Italy, there were another small state, Parma, Modena, and Tuscany. They were very much under the Austrian influence and ruled by rulers related to Habsburg Emperor of Austria. Kanaaf isaan kuni bulchiinsa mataa isaanii qabu. That means unlimited form of government, and they also influenced by the Austrian Emperor, especially the ruler of Habsburg. That means not independent state in Italy. Ruled by their own rulers, but influenced by the Austrian Emperor, especially the Habsburg Emperor. This means the main feature of this state. The central part of Italy, another state known as the Papal States. Handhuura Itaaliitti immoo kan argamu giddugaleessa Itaaliitti lafti baay'ee bal'aa ta'e Papal Stateidha. Papal Statein immoo state baay'ee bal'aadha. Covered a vast territory across Italy, consisting of the provinces of Romagna, Marches, Lombardia, Romandam, Petromoni warra jedhaman isaan kun warratamidha. The state which ruled under the Pope, that means the Pope of Roman Catholic Church. Kanaaf giddugaleessa Itaali immoo qabatee kan jiru mana amantaa Catholic kan ta'an Popeetu bulcha state kana. Kanaaf the state which ruled by the Pope is the Pope known as the Papal States. Kanaaf stateewwan Popeedhaan bulan kun Papal State jedhamu. Lafa baay'ee bal'aa kan ta'an kan qabatan immoo isaan kana giddugaleessa Itaaliitti. This also the main challenge to the unification of Italy. Keessattuu ta'in akkan tokkoommeedhaaf gahee guddaa kan taphate kanidha. The position of the Papal State in Italy, central part of Italy jiru waan ta'eef, this the position of the Pope cut off the north from the south. This became difficult to bring it together northern part of Italy with the southern part of Italy. Great challenge during that period. The another state, the Kingdom of Naples, kitaaba isa duraarraa yookiin olli kaakkulamirraa, the Kingdom of Sicily jedhama. Kitaabni kun the Kingdom of Naples jedhama. Kanaaf the Kingdom of Naples, the Kingdom of Naples or the Kingdom of Sicily, it includes two important states. This is known as Naples and the Sicily is location in southern part of Italy. Kun argamsaan immoo isaadha naannoo southern part of Italy. Warri jalqaba Venetia and Lombardy, northern part of Italy dha. Parma, Modena, and the Tuscany in northwestern, north central part of Italy dha. The Papal State in central part of Italy dha. The Kingdom of Naples in kun immoo around southern part of Italy itti argamu. Kanaaf the Kingdom of Naples, according to new curriculum, and the Kingdom of Sicily, which made up of two important states, Naples and the Sicily, were poor provinces. Isaan kun warra hiyyeeyyiidha. Warri jalqabaa Venetia and Lombardy warra rich province jenneerra. Isaan keessaa immoo poor kan ta'an warra kamidha?
feudal and backward warri ta'an isaan kamisa kingdom of Naples. So it was truly historically under this king was closely allied with Austria again. So again this also under the influence of Austria. Kanaaf isaan kun state isaan kana inni kan biraan the kingdom of Piedmont. Kun immoo state lama of keessaa qaban Sardinia and Piedmont. Sometimes known as Piedmont Sardinia. Especially according to the old curriculum, Piedmont Sardinia jedhama kun. Kitaabni kun immoo the kingdom of Piedmont jedha. And state lamarraa kan hundeeffamedha kun. Sardinia fi Piedmont irraayu. Kanaaf this also the kingdom of Piedmont Sardinia or the kingdom of Piedmont mean consisting of mainland territory under the Sudan of Sardinia. Kanaaf naannoo Sardinia fi gara giddu galeessaa Piedmont kan qabatu waan ta'eef iddoo tokkotti dhufanii isaan kanaadhaan this state known as what? The only independent state in Italy before the Italian unification. State of danda'e ofina bulchuu warra kan jedhamu the Piedmont. Sardinia yookiin immoo the kingdom of Piedmont kan jennuun kana. Kanaaf it was the only Italian state that were really independent of Austria and that had constitution, a parliament and the civil rights, which became the nucleus for the unification of Italy. Kanaaf stateewwan hunda madaalli keessa state of danda'aa fi constitution yookiin immoo heera mataa isaanii kan qaban, parliament yookiin paarlaamaa mataa isaatii kan qabuudhaa fi civil rights mataa isaatii kan qabu state kan jechuudha Piedmont Sardiniaadha. Kanaaf statein kun maal jedhamti? The independent state in Italy before the unification of Italy is also another state. So before unification of Italy, Italy divided into different petty states or small states, around 8 states in the case of Italy. State even subjectan kana keessa ammoo what we free from influence of Austria mean Piedmont Sardinia or the kingdom of Piedmont, which consists of important state Sardinia and Piedmont isaan Canada. Kanaaf stateewwan gurguddoo kana 8 arganna Italy keessatti. So Piedmont Sardinia or the kingdom of Piedmont took the lead in the movement for Italian unification because it was independent state. Kanaaf gahee Italy tokkoomsuu kan fudhate kamidha? State kana Piedmont Sardinia kan jennu kana waan ta'eef kanaaf it took what? Took the lead in the movement for Italian unification hidha. Sabi kanati because the liberal nationalist all over Italy was so the best hope for united Italy in unification with Piedmont under constitutional monarch of King Victor Emmanuel was the second who especially ruled from 1849 up to 1878 of Piedmont. Namichi garuu aangootti kan dhufe naannoo bara 1852tti. Kitaabni kun immoo around 1849 jedha waan ta'eef this indicate about the unification of Italy was led by the state which known as Piedmont Sardinia. Because of this, the kingdom of Piedmont known as Nicholas state unification of Italy. Kanaaf handhuura immoo giddu galeessa tokkummaa Italy keessatti gahee guddaa kan taphatte state kana waan ta'eef this mean under a person called Victor Emmanuel II. Nama amma bara 1849 kaasee hanga bara 1878tti naannoo kana turedha waan ta'eef isa kan arganna. Kanaaf Italian unification also faced different obstacles. Obstacle gurguddoo sadii Italy kan qunname garummaas gubbaadhaa obstacle gurguddoo lama kan lafa qabu. Kitaabni kun obstacle Italian unification keessaayyuu the first one the existence of foreign powers like Austria and France. France and Austria mean the foreign powers in Italy. So France and Austria challenged the unification of Italy because in the case of Austria wanted to maintain the status quo. Status quo when say the existing state affairs jechuudha. Kanaaf bulchiinsa hundaa itti fursiisuu kan barbaadu waan ta'eef the first challenge obstacle to unification of Italy. The second is the weakness of national sentiment in Italy. Kanaaf kan biraa immoo xiyyeeffannoo yookiin kutannoo dhabuun hooggantoota Italy keessatti before the rise to power of a person called Cavour. Cavour aangootti dhufutti Victor Emmanuel aangootti dhufanitti namni murteeffatee aangoo kana yookiin kana bulchuu yookiin qabachuu danda'u hin jiru waan ta'eef this means that important obstacles. The first obstacle the existence of foreign powers like Austria and France. Austria wanted to maintain the status quo bulchuu qabdi. Kanaaf akkuma dura ilaalle Lombard and Venetian directly under the rule of Austria. Keessayyuu steetiiwwan lamaan dura ilaalle Lombard Venetian
directly ruled under Austria. Again, other states like Parma, modern under Tuscany, as well as the Kingdom of Sicily or the Kingdom of Naples, influenced by the rule of Austria. Ishiin kanatti ofiisuu barbaadde Austriaan gama ishiitiin. Lammaffaan immoo the weakness of national sentiment in Italy. Kanaaf xiyyeeffannoo yookiin boqotannoo dhabuunis rakkoo biraati. Again, French also another challenge to the Italian unification. Keessayyuu the Pope, Papal State kan jenne suni supported by Italy. Keessaan bara 1870tti loltoonni French eessa jiru? Giddugaleessa Room qabatanii jiru waan ta'eef, again, similar to Austria, unification of Italy also challenged by the existence of the position of France in the case of Rome. This one is the most important one. This is obstacle one san kana fakkaata. So what was the favoring factor in the struggle for unification was diplomatic isolation of Austria after the Crimean War of 1855 up to 1856. Exactly 55 kitaabonni kan 1853 irraa ka'edha. 54 kan jedhu jira. 54 up to 56 or 53 up to 56 there was Crimean War. That means the war which fought between France and Britain on one side and Russia on the other side. That cause of Crimean War was to in the issue of what Ottoman position in Europe or in Balkan states. As a result, the favorable factor in struggle for unification was diplomatic isolation of Austria after Crimean War of 1855 up to 1853 and the rivalries between France and Austria in Italy. Kanaaf Italy keessatti unification of Italy akka fiixa bahuudhaaf kan haala mijeesse factorii gurguddoo lama. Tokko the war which fought between Britain and France on one side and Russia on the other side from 1853 up to 1856. Lammaffaa immoo wal dorgommii Faransaayidhaa fi Austiriyaa gidduu jiru eessatti Itaalii keessatti. Isaan kun haala mijataa gurguddoo lamaan akka Itaaliin bilisa baatuuf akka tokkoomtuuf gahee guddaa kan taphate isaan kana. One of the most important issue. Obstacle jira, favor factory immoo jira. That factors that mean that the war, Crimean War, and the rivalry between France and Austria. This one is the most important one. So the nationalist, a person called Camilo Cabur came to power, Prime Minister of Piedmont from 1852 up to 1862, was the architect of Italian unification. Jalqaba qal'aallee a person called Victor Emmanuel Min, King of Italy, Piedmont. Cavour also Prime Minister of Piedmont. Garaagarummaan isaanii qaba. Aangoo namoota gurguddoo lamaan kan arganna. Victor Emmanuel Min, King of Austria, Piedmont keessaayyuu kan jalqaba laalleessa kana. Namni kun a person called Victor Emmanuel kan jenne kun hojii isaanii guddaan maal gochuudhaafi he was the king of Piedmont and from 1849 up to 1878. Under him, another person appointed. This person called Camilo Cabur. Camilo Cabur, Prime Minister of Piedmont from 1852 up to 1872, was the architect of Italian unification. Kanaaf Italian unification kana kan xiyyeeffannoo yookiin immoo pilaan godhee kan baase kan dursee jechuudha. A person called Cabur. So Cabur also the architect of Italian unification. What's the role of Cabur? Cabur including some prepared the Piedmont for what? The role of leadership in Italian unification. Kuma jalqaba jenne, Italian unification was led by the independent state called the Piedmont Sardinia or the Kingdom of Piedmont. This also because of the role of a person called the Cabur. According to Cabur, Piedmont had a constitution as well as parliament and an independent state. Because of this, the Piedmont could lead the process of unification of Italy. As a result, Piedmont also began to lead the unification process in Italy. Kanaaf akkaataa adeemsa tokkummaa Italy kan durse kame jechuudha. Piedmontidha. Kunis immoo under a person called Cabur. So Cabur prepared Piedmont for the role of leadership in Italian unification. This one is the most important one. Akkaataa kamiyyuu keessaayyuu diplomatic skill nama kanaatiin. Around 1858, Cabur met the French Emperor Napoleon
the third. Keessaa namni kun naannaa bara 1858tti Napoleon the third faana wal arganii secretly at the place called Phnom Penh wal arganii waliin haasa'aniin friends and succeeded in reaching an agreement with Napoleon for an alliance of France and Piedmont against Austria. Kanaaf Napoleon the third fi Cavour, the prime minister of Piedmont Sardinia or Piedmont, signed agreement. Agreementiin kun immoo maal jedhama? Wal gargaaranii Austria baasuudhaaf. Jalqaba maal jenneerraan what was the favorable factor that led to unification of Italy mean that this agreement or competition between Austria and France in Italy. Austria keessatti, Italy keessatti Faransaayidhaaf Italiin warra waliin dorgoman masaanoo waliiti. Now by using that condition, a person called Cavour signed agreement with Napoleon III. That means agreement in Sanimalida, how to defeat Austria from Italy. This means the military or diplomatic skill of a person called Cavour. Because of this, Cavour known as what? The architect of Italian unification. Kan jennee sababii kanaatiif kanaaf Cavour contributed a lot to the successful unification of Italy. Kanaaf namni gahee guddaa taphate unification like it's a nationalist called Cavour nama jedhamudha. Kanaaf inni kun diina isaa injifachuu kan danda'e karaa kamii diplomatic relation kana hundeessuudhaan keessaayyuu participated on the side of Britain and the France in the Crimean War from 1853 up to 1856. So in this way, Cavour successfully gained control of Lombardy, Tuscany and Parma under Modena, which greatly helped unification process. So abi kanaatiif namni kun mala kanatti fayyadame kan akka Lombardy when Austria was defeated, Tuscany, Parma and Modena isaan kun united with Piedmont in 1858. This means the successful achievement of a person called Cavour around 1858. Kanaaf Cavour kun diplomatic skills atti fayyadame state kan akka Lombardy, Tuscany and Parma as well as Modena maal gochuu dandeera? Unify gochuu dandeera. Kan faana the nucleus state which called the Piedmont. Piedmont Sardinia kan jennu sana faana waan ta'eef. So this person lead unification of Italy. He was the prime minister of the Piedmont. Good. So in 1859, Napoleon III intervened on the side of Piedmont against Austria. Keessaayyuu Piedmontidhaa fi that mean Cavouriidhaaf Napoleon III of France. Waliigaltee mallatteessanii jenneerra. Kanaaf bara 1859 as the Battle of Magenta and Solferino in June 1859. Napoleon supported Piedmont against Austria. In this case, the combined force invaded. The combined force, the force of France under a person called Napoleon, as at the time he was the ruler of France, and the force of Piedmont under Cavour. So this is too important. The force, the combined force invaded Lombardy. Lombardy was as now, as already said, it was under the rule of domination of Austria. And they defeated Austria army at the Battle of Magenta and Solferino in June 1859. Sabi kanaatiif waraanni gurguddoon gaggeeffame Austriaadhaa fi Piedmont gidduutti maal jedhama? The Battle of Magenta and Solferino jedhamu around June 1859 jedha. Kanaaf dabsana Austrian kan gargaaramte Piedmont kan gargaarudha jechuudha. France combined force gaafennu the French and the force of Piedmont jechuudha. Now Austria also defeated. Then Austria driven out of Lombardy but still held Venetia. Kanaaf maal argatte 1859 Lombardy harka eenyutti galte jechuudha? Harka Austriaatti baatee harka Piedmont itti galteetti. That means the achievement of a person called Cavour. But still now Venetia was under the rule of Austria. Kanaaf Venetia nama dargame jirtu jechuudha. Harka Austria ture. Maalidhaa fi during that when Napoleon concluded unilateral peace treaty with Austria, that Austria ceded Lombardy to Piedmont but kept Venetia. Kanaaf immoo wal duraan waliigaltee Napoleonidhaa fi Cavour gidduutti mallatteeffameera. Amma immoo Cavour otoo Napoleon yookiin immoo Napoleon otoo Cavour faana waliin galiin akkasumas immoo waliigaltee baay'ee kan taate eenyu faana mallatteesseera? That means with Austria. Waliigalteen kun maal jedhama? Lombardy
given to Piedmont, but Venetia will stay under what? To stay under the Austria. Because of this, the two battles, Magenta and the San Marino of June 1859, Lombard united with the Kingdom of Piedmont. This means the outcome of this one. Again, the battle had also international consequence. The Battle of Salvarino and the Magenta in the Puni, international consequence in Madasatika. The Battle of Salvarino especially resulted what? The establishment of International Red Cross association by the Swiss humanitarian Henry Dunant. Kanaaf yeroo jalqabaatiif International Red Cross kan hundeessan achi keessatti nama Henry Dunant jedhamu. The Swiss humanitarian jedhamutu hundeesse waan ta'eef this means the consequence of the Battle of Salvarino which fought between Austria and Piedmont around 1859. Kanaaf consequence lammaffaa immoo international consequence qaba. Local consequence kumani Lombard given to Piedmont, and the international consequence mean the establishment of International Red Cross Association by the Swiss humanitarian Henry Dunant. This means the second consequence of the Battle of Solferino of 1859. And this game of Italy also continued. Now, the Papal province of Romagna and Romagna, the state of Parma, Modena, and the Tuscany revolted against the rulers in 1859. 1859 means the year of revolution in the case of Italy. Italy keetti bara 1859 revolution baay'een itti keedha waan ta'eef by that revolution the state of Parma, Modena, Tuscany revolted against the rulers in 1859. In this case, because of this through their own government. Over their government, established the provisional government, were established because of this state also united with the Piedmont. So the number of states in Italy, especially small states, began to unite with different states. This one is the most important one. And after 1860, there was uprising in Sicily. Sicily means southern part of Italy. Amma kana malira Sicily and the Naples kan jennu kana. 1850, 1860, we have also this uprising. Yookiin immoo sochiin warraaqsi fincila jalqabeera. Naannoo Sicily keessa Kingdom of Sicily kan jennu Naples and Sicily keessatti. Against unpopular government of the Kingdom of Naples. This one is the most important one. So, Garibaldi, when you say Giuseppe Garibaldi, he was a nationalist. Because of this person was invited to come from Piedmont to lead Sicilian uprising. In the case of Italy, we have two important leaders, Sicilian leaders. Kitaba kana gubbatti baay'inaan yoobsamu baateyyuu Italian unification keessatti gahee guddaa kan taphatan namoota sadii. Jalqabaan a person called Giuseppe Garibaldi. He was the leader of Red Armies, or what we can say thousands. Namedhamuudhaan inni kan biraan a person called Cavalryidhaan. Inni kan biraan namoonni biroon gahee guddaa kan taphatan the well-known leaders like Victor Emmanuel and others lead unification of Italy. So, at that time, Garibaldi was invited to the Sicilian uprising, to lead Sicilian uprising. Kana warra Sicilian jedhaman kun maal tankotuti fincila keenya yookiin immoo deeggareedha yookiin immoo gaggeessidha. Kanaaf Garibaldi, the nationalist in Italy, he agreed to lead the Sicilian uprising, provided that the people accepted the program of unification of with the rest of Italy under Victor Emmanuel. Victor Emmanuel means the king of Piedmont. This one is the process of Italy unification continued. Kanaaf maal ta'e jechuudha Sicilian uprising kun immoo in southern part of Italy crushed the dominance of Austria and the state, especially the despotic rulers in the southern part of Italy, with a coming of a person called Giuseppe Garibaldi. So, Garibaldi recruited his famous thousands of volunteers. Errors undertook them to Sicily. Kanaaf namni kuni loltuun a person called Garibaldi jedhamu kun maalinni thousands yookiin immoo red shirts jedhamu. Thousands of red shirts, their uniform was red, and again their number was thousand volunteers. Jedhu waan ta'eef in northern Eastern Filate naannoo Northern warra ta'e hirmaata waan ta'eef
undertook them to Sicily, where they joined by the foreigners. Sicily keessa immoo who went in unification of Italy with Piedmont also supported a person called Garibaldi, Giuseppe Garibaldi. Because of this, they advanced up to the peninsula of the city of Sicily and down to the city of Naples on September 7, 1860. Because of this, uprising also resulted unification of what? The two states, Naples and Sicily, with Piedmont in 1860. Garibaldi's success, reason we can determine reason for the Garibaldi's success because of different reasons. One, because of his own skill as a leader in guerrilla warfare under his magnetic personality. Kanaaf namni kuni nama baay'ee cimaa ta'e, hooggansa irratti cimaa nama ta'e, akkasumas immoo fincila yookiin immoo riphee loltummaadhaan nama hangoo guddaa yookiin immoo muuxannoo guddaa qabu waan ta'eef, kanaaf inni kun accepted by the Sicilians, one of the most important one. His successful mobilization of Sicilian masses. Kan biraa namni kun immoo warra Sicilian jedhaman kana dammaqsuuf of duukaa hiriirsuu danda'eera waan ta'eef, the second reason successful mobilization of Sicilian masses mean another reason for the success of a person called Garibaldi in Sicily was invited by Sicilians to lead the uprising around Sicily or in Naples. This one is the most important one. The third one, demoralization of the army of Naples. Loltoonni warra Naples kun maal ta'aniiru? Demoralized ta'aniiru. Humni yookiin immoo akkasumas amanii qaban yeroo sana keessatti. And to the defeatism and the treachery of many of the officials of the Naples government. Treachery warreen kan maal ta'an mootummaas Naples kana gananii Garibaldi faana dhabuu danda'aniiru. Warreen kan immoo injifatamaniiru. Demoralization yookiin immoo wanni akkas wallatanii jiran waan ta'eef isaan kun demoralized ta'uun isaanii the three important reasons keessaa jiru. Nama kanaaf in addition to this, around 1861, the kingdom of Italy was proclaimed at Turin under Victor Emmanuel. Victor Emmanuel II, the king of Piedmont. Kanaaf bara 1861tti independent kingdom of Italy. The kingdom of independent Italy was proclaimed, but not completed. Still now, unification of Italy was not completed. Sababii kanaatiif bara 1861 mootummaa Italy of danda'an maal ta'aniiru? Hundeeffamaniiru. According to the nationalist, the independence of Italy was not completed. At that time, the capital of Italy was Turin. Kanaaf maal jennaani? The first capital of Italy, especially after 1861 up to 1871 or 70 at Turin. This means under a person called Victor Emmanuel or King Victor Emmanuel the second, the kingdom of Piedmont. Kanaaf Kabur in the Kanada, this person was Kabur. Again, this person was Garibaldi. Garibaldi is the leader of thousands of red shirts, the voluntary army, who would crushed resistance in Sicily and then Naples. This one is the most important one. Kanaaf isaan kun warreen beekamoodhaan. Kanaaf Italian government used Austro-Prussian War and 1870-71 Franco-Prussian War to complete Italian unification. Now we said that jalqamaan jennuudha bara 1861 the kingdom of independent Italy was proclaimed at Turin. Garuu unification Italy was not completed because still now Venetia was under the rule of Austria and we have also Rome was under the dominance of France. As a result, Italian unification was not completed. To complete that Italian unification, Cavour also fought two important wars on the side of Prussia. Prussia means the leader state in unification of Germany. Because of this, in 1866, Austro-Prussian War fought between Austria and Prussia. Prussia jechuun German jechuudha. Austria jechuun immoo the dominant state was Germany and Italy. Italy fi Germany kan wal fakkeessu, the German and Italy were dominated by two important foreign powers before unification of Italy and Germany, Austria and France. Kanaaf Italian government used 1861 Austro-Prussian War and 1871 up to 1871 Franco-Prussian War.
to complete Italian unification. This one is the most important one. So 1861, the war fought between Austria and Prussia. You will learn under German unification in next video. Kana video tan kete baranna waan ta'eef waraanni bara 1866 osoo Prussian war jedhama. Isa kanaan immoo Italiin maal argatteetti? Italy at that time got Venetia. Venetia was under the rule of Austria. This one is the most important one. The second war also around 1870. 1870 mean Franco-Prussian War. Franco-Prussian War forced Napoleon to withdraw French troops from Rome. Keessayyuu garrison ni qabu. Faransaay keessa warri Rome. Rome yeroo warri Faransaay. Rome kun immoo the center of Italy. Again, it also challenged the unification of Italy. Now, Italy or Piedmont got Venetia. What is left now? Rome. Rome argachuu qabdi. Kanaaf immoo ammas Franco-Prussian War kan jennu immoo in the course of German unification, you will get again under next video, in the next video, party satan ko targetu waan ta'eef Franco-Prussian War kun the war which fought between French and Prussia or Germany in the process of German unification keessatti gaafsanas immoo Piedmont yookiin immoo Italiin deeggarte Prussia deeggarte Faransaayin injifattee of keessaa baafte waan ta'eef in 1817 Franco-Prussian War forced to Napoleon to withdraw French troops from Rome. The Italian government therefore sent its troops underside Rome in September 1817. Kanaaf bara 1870 keessatti Austriyaan kan ishiin qabatte waan ta'eef sababii kanaatiin Rome kan ishiin qabatte waan ta'eef kanaan boodatti kun maal ta'eera? Now unification of Italy was completed because of Rome soon became the capital of Italy. Kanaaf Rome maal taateetti? The capital of Italy taateetti. Now Italian unification completed. Because of Italian unification, Italy became independent state or country single state in 1870. Kanaaf isa kanaadhaan. Kanaaf video narsiin kodheedhaa irra kana fakkaata. Yeroo ta'an immoo next topic is 3.Grade 12 unit 1 development of capitalism, the nationalism from 1850 to 1914. Part 3 irratti kan laallu yeroo ta'an unification of Germany and American Civil War waliin laallaa. Kanaaf maatiin qubee taadhaanii akkasumas warri maatiin taanes maatii ta'uudhaan video keenya isin tole like, share, comment gochuun dagatinaa. Galatoomaa.